So what do you remember, class, sa directional derivatives? Napa? Okay, kani si directional derivatives, class, kay suppose na atay point, kani nga point, we can choose a direction from where kani siya atong initial point. Kani atong initial point, we can choose a direction kung ahata mo agi padulong ana nga point. Okay, so we choose the direction to travel from that point. Oh, wait lang. Okay. Now, to find the directional derivatives, nara itong formula. We have the limit of f of a plus h cosine theta, b plus h sine theta, minus f of b over h. This is the limit, di ba? Limit ni siya na formula. Now, suppose, I think I sent to you the file sa kani. Kani inyohang A and B, mo ni siyang gihatag sa inyohang limit. Gihatag nga point, sorry. Gihatag nga point. And, kana inyong A, B, gikan na siya sa ato ang domain. Atong H goes to 0. And then, nanatay value diri, no? Okay, let's try. Now, let theta be equal to r cos 3 over 5. Unsay value sa r cos 3 over 5, class? Na? Okay. So, r cos na to of 3 over 5 na dire ato ang theta. Now, if I just want to get the value of cosine theta, I will have 3 over 5, di ba? Now, si 3 over 5, si cos, class, is ka, that which is adjacent over hypotenuse. So, 3 na to 3 is our adjacent, 5 is our hypotenuse. Now, let's try to find kung saan ni ato ang opposite nga value. Or we can use the formula nga sine theta sa ato ang, diba, cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Natay value ani, which is 3 over 5 plus sine squared theta equals 1. Transpose na ko na dito, I will have sine squared theta equals 1 minus 3 over 5. Okay. Then, this is 5 over, sorry, naka-squared ay no? Kaya squared man dahil si cosine. Naka-follow ra, class? Naka-follow ra? Pag Sapi sa mo. choppy sa inyong side, ako ang discussion. Sa
Dani request na net na ko, ma'am. How about the others? Choppy ko dili. Hello? How about the others? Choppy ko or dili? Okay na sa ako, ma'am. Okay na sa imo ha? Mukalit. Okay mo. Yes, ma'am. Okay na sa ako, ma'am. Sa internet ito na. O sige, unstable mo gud among internet diri pod. Okay, just tell me if na may clarification. Okay, so after the class, we will try to simplify. We have sine squared theta is equal to 1, din ako sulat ha, 9 over 25. This is 25 minus 9 over 25. Dili na ako elaborate ni ha, og tarong. Now, this is equal to 16 over 25. Morning na atay, value ni sine theta nga ko andre class. Kay 16 over 25, we took the square root. Kay sine ra atong gusto. We'll have 4 over 5. Another way of finding that is using the Pythagorean theorem na atay kaning missing, let's say this is x. X squared plus 3 squared equals 5. 5 squared. Dayon, we have x squared equals 9 man no? 25 minus 9. X squared is equal to 16. We take the square root, you will have 4. Now, si sine, kung kani inyong gamiton si Pythagorean theorem, sine is equal to so, which is opposite over the hypotenuse. So, sine theta is opposite 4 and hypotenuse 5. Okay? So, ging ato pagkuha. Either you can use the identity maning kani, or you can use the Pythagorean theorem. Now, padayon ta. Now, after finding the sine and cosine na values ninyo sa inyong theta, let's now use the formula. Direct substitution ta diri no? So, we have, instead of writing, diretso sa inyong A and B, ang diri sa iyang gibuhat na solution, nagkuan pa siya og x, y. Since AB point siya class, that is also your xy sa inyong xy plane. Now, we have sa dire, wala siya nagdiretso no? We have, pwede ra pud mo diretso dire class, negative 1 instead of x, and 2 instead of y. Okay? So, let's continue. If ingon ana. Now, remember class, sa katong limits nato before, whenever nato denominator h, dapat makancel ni siya. Diba? Sa atong limits. So, baningkamot ta, nga sa ato ang solution, makancel si h. Dili man ta pwede mong direct substitution kay 0 man siya. Ma-undefined ta. So, that's why ang gibuhat diri is, nag-simplify sa siya una. Okay. So, we have this, a first step. Nag-xy pa siya, no? Tapos, after getting the values, factor out na dayon. Kani ang result, if isubtract ninyo ni, kani ang result. Factor h. Pagawa sa h, you will have 2x, 9h, and 21y. After ana, you will get 2x plus 21y over 5. Sa author dire class, ay pa siya nag-substitute sa iyahang negative 1, 2. Nanong dili tuod niya pwede isabay? Dire. Ang anong wala niya gisabay?
Because this will contradict, adi siya wala niyo gisabay class since mag-substitute sa diri og xy dayon na pa siya h nga i-substitute. So, if isabay niya, okay ra unta, pero that might complicate the solution. So, giuna niya og simplify si xy without substituting, kay naa pa man siya kuhaunon nga limit na h equals 0. Pero you will get the same result. So, si directional derivative is equal to this. Now, take note class nga kaning naa sa taas, this is actually your derivative, di ba? Nga formula. Okay. So, that is why ang ginagamit ninyo nga formula last semester, we have f of x with respect to, derivative of f with respect to x and derivative of f with respect to y. Kaning nga formula, if inyo ning gamiton, and kaning formula sa taas, by definition, you will get the same result. Muna ang by definition nga formula. Ang kaning isa, ano naman to? Wait lang. Ang kani, this is from the theorem na. So, bali, you can use the definition of the limit or you can use the derivative. Either way, you will have the same result. Now, for example, proceed to diri sa iyahang gihatag. We got the same problem. Same na problem, pero this time, ang solution using the theorem na dayon. Now, using the theorem, take note nga, kuhaon sa nato si derivative ni x, dayon kuhaon si derivative ni y. Derivative ni x will be multiplied to cosine theta, and derivative of y will be multiplied to sine theta. After that, naa siya after ana naatay point na negative 1 to direct substitution na lang dayon siya sa result. Okay? The same ra gihapon. May question? May question? Wala ra. How about ang others? Choppy ko? Nawa na gid akong connection. Okay. So next, we'll proceed to gradient. Unsa ni pagbasa gradient? Tanong sa nako. So unsa ni siya si gradient class? It is this symbol inyo. And this is actually just your vector. Okay. So, and that gradient class is defined as this. That is f of xy times I f of xy derivative of x with respect f with respect to x and derivative of f with respect to y. Unsay kalahian nila dire sa atong first part sa directional derivative? Sa directional derivative, we have si cosine and si sine. Tapos, kani si gradient,
Ang instead na cosine and sine ang inyong gibutang, we have I and J. So basically, same ra og formula ang ato ang gradient o si directional derivative. Ang ilarang kalahian gyud is right. Ang ilang kalahian is si cosine ug si sine and si ij